Yes, morning tube, morning everyone. Katusuubire tulistedde leero ennaku z'omwezi 26 tugenda kuba tutunuulira akatale kiki kayinza otuwa tulabe oba tusobola okufunamu ku tradable setups, especially ku Gbpjpy ne Eurusd. Oba olina pair yonna gye wandyagadde okutunuulira, just check out. Type in the chat or any question. Okay, morning once again. Leero general katale kabadde kakyali slow. Katulabe fundamental catalyst ki eyinza okubaayo naku leero Lwakusatu, and literally mawulire agabaddeyo galayika gabadde gawedde. Ku ssaawa 10 ez'ekiro 10 wabadde CPI AUD USD. Let us refresh and see what was there. Q to Q, CPI numbers zibadde waggulu naye year to year zibadde wansi. Kirabika generally inflation numbers zigenda zikendeera. Inflation agenda akendeera mu nsi generally, global economies. So ne Australia efulumiza nga inflation eraga nti eri wansiko. Leero tetulinayo nnyo mawulire mpaka durable goods orders, which they think they are going to be a little bit lower, a little bit kitegeeza sales zikyali wansi, but durable goods waliwo kuwa retail. These numbers generally teziyimpa nnyo gundi pressure kutunuulira mbu ate wali amawulire maybe zisobola okushakinga akatale for short term, naye sometimes they provide gundi volume and volatility okugenda okubeera excuse to pick liquidity and to go to the direction repricing. So generally stera zitunuulira nnyo. Enkya waliyo unemployment claims zibeerayo every week, buli Lwakuna abeerayo unemployment claims. So nazo sisuubira nnyo nti zigenda kubeera, of course, naye sisuubira nnyo kubeera ne impact. Tulinayo maybe Japan, tunuulira monetary report, policy report, ne interest rates, which they think they are likely to continue. Japan tenaba kuongeza interest rates. They have kept their interest rates in negative, continuing to do money printing and bond buying, treasury bill buying, real estate investments, like the Twitter REITs. Nga bo badde bakyakola bo tebagenzeeko mu ku increasing interest rates kye tuyita kubeera hawkish. No. So neera they basobira okusigala nga bakyali negative obutongeza as usual. Germany maybe Friday wayinza okubaayo ku some news eziyinza omuvinga akatale in Japan n'ebirala, naye kati we can follow our market structure paka we tunalaba next week NFP FMC. So it will be action packed next week. Naye leero in a week ebadde a little bit quiet, just coming picking up liquidity. Egoberedde structure nera if you had taken out trades depending on, ku structure, I think we had good trades. Morning once again, over ku chat, typing where you are. Sobola okutypinga, type yes, like the stream, berenga tandikirawo. On Monday we had a higher time frame outlook
So leero tugenda kubeera nga tutunuulira butunuulizi just tradable opportunities. Tugenda kutunuulira nnyo kale long term. And most levels are still valid. Most levels are still holding. Kati tulinda bulinzi tulabe kiki tuyinza ofuna. Let me first go to the 4H. We see gold yabadde nga bwe twagamba on the monthly nti ajja kuba ali likely okuclosingira mu range. However, agenda kuba apampinga bwa droppinga kijja kubeera kizibu nnyo gold okupushinga very high, like as high as this. So if you really can, try to take profits buli lw'otuuka ku structural levels ez'amaanyi. So strong structural levels, try to take some profits over partial, over to break even, okendeze ku risk yo. On the weekly, we had anticipated at least a push down, whereby let me first remove this. We had anticipated at least you're taking out this low. Literally, week tomanya tuyinza okujja picking this liquidity. Then tetumanyi bwe tuna closing leero Wednesday. Tukyalinayo in these 2 weeks. We have made a lower low and a high, a weekly low and a high, and we are still in this range. Last week's range. Stegeza tukyaranging. Wanga, we have not broken last week's high or low. Kati literally, oyinza okulaba muzine ennaku esigadde, either we can break the high or we can break the low. Kati ekyo kye tulinze tulabe kuba tukyali mu eyo range. And bwe tubeera mu range, akatale kabeera kasibu nnyo. Kasobola okupampinga ne kadda ne kabeeraawo naye nga when it is giving you good tradable ranges. So you have to be very careful. Don't hold on too long and don't be greedy. Don't be too greedy. Gezaako okuholdinga to reasonable levels. Those are tulaba, we are still ranging. We are in this big range. Last week. Now trading 1 minute to holding. Kisenzera oli kyagira nera holding. Ate why not? 1 minute is an entry level, not levels agundi. Oli ayinza okubanga gyayagala holding mpaka ku 1 minute structure. Anto yiza kusanga naye kando bili zuru mukumutuyanya n'agamba Mukama Katonda nyamve no kando. So we are literally we are ranging, trying previously, I think yesterday, this was Friday, then we are trying, this was yesterday, yesterday's candle on the daily. Yeah, so can we take out yesterday's high to break this resistance so that we can continue at least to break the weekly high? Tetumanyi naye. For now, we are experiencing that resistance. Katugende for H, we get the structure. Labe engeri kije tusobola okufunamu a good trade here. Generally, the 4H structure, we are in a distribution phase. Whatever this push, it is not the best. It is not the best structure. Distributing literally, really likely okulabanga dropping a big correction anytime soon. Anytime soon tuyinza okulaba a big correction because we are in a distribution phase.
according to market structure. So anytime because our pushes are now getting exhausted, tulaba exhaustion, and exhaustion twajogerako with this nti eno level ya 2000 ebiseera ebisinga buli we tugenda mu 2000s tumala ne tukola big corrections, we tugenda mu 2000s gold experience high sell volume. So tomanya sawa zineno mu 4H structure si eri clean nga bwolaba neno nti tubadde tulina clean pushes up. Esawa zineno tula when we get a push up then we drop, we get a push, we drop, we get a push, kitegeeza waliwo sell volume ali mu katale akomyewo. So be very careful, tuyinza okufuna momentum, a change in the structure. But esawa zineno tukyalaba nga tuli mu like levels that twade tunolide. Last time we had this previous order block, like literally this is the last buying candle naye tugenda ku smaller time frame tuwetegereze level eno. So wadde eno yajja, I'm still thinking if we can break through this level lwakuba eri choppy, we can continue to higher levels or markings out maybe this nogamba nti if we break through kubanga tukyali mu corrective move. If I'm to look for buy, if I'm to look for buy right now, and yagadde may be above here, above this range. For buy, and for better buy down below here, maybe if we take out this liquidity over together, like the buy, I got a good buy yesterday with smaller time frame, which was around a move. The whole move was around 170 pips, and it was a good move. So, but for now, if I'm to continue getting a good trade on buys, and if I then nonyeza above here, singa to breaking above this level. Singa to experiencing that. Singa mfuna this breakout, maybe a retest, then a continuation to these liquidity levels. Yeah. This is a clean range with imbalances, FVG, chonacho sovologera. So literally, this is where I could take a buy. Naye sawa zineno since anonya buys kuba tuli mu choppy area, and we are retesting this supply area, this tugenda ku smaller time frame tulabe maybe tuyinza okubanga to rejecting, and nandyagadde tukomewoko taking out this liquidity high. This then tulyoke tukole ki, tulyoke tu dropping nandyagadde ekyo singa tukomawo and we react from here. Then to dropping a little bit to take out this. But if we break above, chances nyingi tugambye taking out the last week's high to continue at least to this if we break above. So for buys, nandyagadde we break, retest the continuation unless we get a good breakout. Means of taking a trade, short-term trade, then need a retest for continuation. However, if we come and just reject on this, we get a fake out, we close back into this range, and I'll look for sales, something like that, back into this range. Or okuba to limu kola lower lows,
and lower highs. So whenever we are in a range, labanga, you're always buying on the lower bound of the range and selling on the upper bound of the range. So gold generally tuli mu range etulina breaking through, and if I'm to sell, nandyagadde nnyo tusooke taking out this high, because this is the major level. Eno ye candle, liquidity candle, full candle, kati zineno inner candles, and in that sense tuyinza okulaba nga a breaking through negiyitamu like this, because eno candle ina buying volume mungi, and this rejection is due to this level. Kati nandyagadde nnyo tusooke to taking out this liquidity before we drop. Nandyagadde. Naye let us go to the smaller time frame and see. Let us go to the 2H. This is gold on 2H. Yeah. This is our supply zone. We are in okutandikira ddala wano, eno yonna range supply area. Tuyinza okufunawo rejection as we did yesterday. We rejected heavily and took out liquidity, but nandyagadde twongere okupushingamu, we pick out this liquidity nga bwe ngambye, then tufune confirmation. If we take out that and we reject again, we get this weak bullish scenario, then netugira rejecting. We see sell side buy side liquidity taken out, and then we get sell volume, then we can continue dropping. However, if we break below here, tuyinza okujja to take out this, then we continue maybe to this level. Naye nandyagadde more confirmation for sales. Right now I'm looking for sales on gold than buys, and buys above this level, above 2012 maybe. That is where I could buy, and if not so, if we sell, that is when I could take a buy. So here sandyagadde taking a buy, oba mpozi ng'ogenda ku smaller time frame, no gezaako okuforcing a trade. So eno ye supply zone we are in, nandyagadde one more retest, then netulyoka to dropping, and we are seeing a reaction on that level, on that zone. So nandyagadde one more reaction, failure to break above, then rejecting, I get a better sell volume. Yeah, those are gold ekyo kyenyinza okulinda. Then I'll go for smaller time frame, look for an entry. I'll go on the smaller time frame, our main objective is to take out this low. This is the low, because we are dropping. Tuli mukola lower lows and lower highs. So if we are retesting, we are coming back to reprice into major supply zones, maybe to take out this previous low. Nga bwe twakola wanene. And when you look at the ranges, this is the intent. Like when you look at the range, nti twakola a big drop, then pull back into this area, breakout and a retest, then netukola another range, another displacement back into liquidity level. Naye ndowooza olaba so many people could buy into this. Of course you can. Naye ng'okimanyi nti when you get sell volume a confirmation, drop egenda kubeera nene okusinga buys. Ekyo kye tugezaako tunuulira nti bias yandibadde wa, major bias ye yandibadde ludda wa. Because when you buy, of course you can make money. Generally, I'm talking about gold. You can make money.
Now, when you sell, when you wait for a sell confirmation, you can make more money and clean money. Kubanga zo zijanga tezirinaako kavuyo konna. Look at this, like this. Look at these sales. Of course, ne buys zibeeramu. People are taking liquidity, rebuying to sell at higher volume, at higher levels, because we sell high. So, kati mweno range je tulimu, esaawa zino eno tuuse ku upper bound, you would have loved to see a rejection to take out more liquidity. Yeah, maybe tuyinza okweyongerayo ko katono to take out this. Kyengamba nti unless nga tulabye very high volume, a breaking through. Naye waneno tukyayinza faking out, taking out this liquidity, and we come back to sell. Kati ekyo ino kyegendereza. So, ekyo kyendaba. But if we take out and we don't take out this, then we are likely to continue down. Kyonna nze kasita nfuna confirmation kyeninzi. And always ngamba nnyo, I don't want to sell on these, on a strong bullish candle. That is a very strong bullish candle which gave this, tegala nfune a 3-step candle like this. Structure weight. Yenandyagadde seeringira kwano mbeera comfortable. Waneno ne bwe tudropinga pips 2 zibeera comfortable with this sell. With this. Kubanga eno ye main candle ey'aba buyers. Then we see rejections and weak bullish candles. But I want to see some momentum, buyers nga balaga weakness. Then we drop. That is what I want to see in this structure. If you're in a buy, well and good. So that is good. I'll go to the smaller time frame entries. Like 30 minutes, 15 minutes, I can go there. Naye sawa zineno. Sigenda already manyi what we needed. Yeah. For smaller time frame, we could see on 30 minutes, literally, omuntu yenna alinda ekyandibadde ekirungi n'olinda cells ziyinza okubeera better. Yeah, you could see this cell. This tuyinza okureactingirawo maybe. Aba scalping, if you're scalping, I'm talking of scalping. Litubadde tunuulira ku ngeri ki gy'osobola okuhodinga hours. Now, if you want to scalp 5 minutes, 1 minute, then this is the range. If you get a rejection, maybe we can take out this as our objective, that low. Then to continue to these levels. Bueno level. This order blow oba n'okweyongerera ddala waneeno. So, but all in all, I think sales ziri better than buy it now if you're looking for sales. But don't just sell. Wait for a better confirmation or sales. Kyenyinza okugamba ekyo. If I'm to scalp through, yeah, nandirinze maybe a reaction here naye nga generally a better sell could be above nga tumazo taking out this liquidity, buyer side liquidity, then netulyoka tufuna confirmation. Just a better sell, because we are seeing now on the smaller structure, on the lower time frame structure, breaking of tulanga tons of breaking structure levels. So we are seeing these failing to make higher highs. Now we just need the confirmation to make lower lows now, starting to break structure. Smaller time frame structure breaks zitandise okujja.
Never trader nobody never trader baringa bayimbi bwe bate bakyusizamu ebintu ebinyuma sirabanga ko muyimbi yeyitali nyali okujja ko masi yasowarukaga ate Paulo Cafe aliwa amanyi wasudde trade okukyusa amanya gaabwe ne beeteekako FX Forex bulls Akola brand. This is the brand. Yeah, so that is generally. Let us go to GJ. By the way, let us first look at dollar index. Because GJ twagaga wadeda no batotunudde yo byawedde. GJ mwagaga wadeda fete twagala gaggawala. Musumari tewakula ko echi gwapomize sawa mukago gwekiro. Okay. Generally, dollar traded subira okufuna muko like pull back then to dropping. However, yaze wagulu, and we are still anticipating dollar weakness. We are still anticipating dollar weakness. And right now we are dropping to dollar. We are dropping. So yesterday yabadde a little bit bullish naye kati eri mu kudropinga, kitegeeza euro USD eri mu kupumping at least, and after dropping yesterday massive, and we are likely to see a takeout here. Sometimes the line is nzikozesa for better naye sinti zibeera zigira. So this is okay, so we are likely to take out this low or retesting these liquidity levels via previous lows. So dollar every week we reacted in this supply zone, then those are tulaba generally we are making lower lows and lower highs. So kati ekikulu kulaba kulinda na kufunyi entry levels on the other aspects, like etuga gold eyinza okupushinga because nekulo dollar yabadde pumpinga nga ne gold ya pumpinga. Dollar yabadde pumpinga ne gold ya pumpinga. Gold waliwo maybe simanyi kiri ku gold ennaku zineeno atambula different, ita correlating, it is negatively. Tomanya olumu correlating olumu ne kigana. Generally gold ennaku zino ali wild, so be careful with gold. Maybe if you're looking at the dollar index, or kubeera ngo relating to indices US 30 over ne other dollar pairs, euro, pound, US dollar, something like that. So better careful when you're looking at these pairs. Naddala ng'ogezaako correlating with gold ennaku zino atambula bibiri. Let us go to euro dollar. We have retested these lows. Yesterday we dropped. We had this massive drop yesterday. Now tugezaako komawo dollar dropping, euro dollar eri mu kwambuka. Simple. And not simple naye ye kyekiriwo kati. So we are leaving liquidity levels here. Barika index ke kansanyusa kati sawa zino karagambu nanka neina amaanyi euro kandi okugwa ne karagambu eri week kati nengamba nze shosobola kiraba omuntu akozesa strength meter. Currency strength meter. Atkanyiza waro ngana gatandika nga tukoresa indicator ganda gambu dore week teina manyi kati nenchi shorting kati yatandika kwambuka nengamba yakantu kabade kangamba dore week nenge ndokudamo karabanga kagamba dollar strong.
Okay, euro dollar already euro dollar already kulese bwoba obadde toli mu buys. Yeah, you're rejecting on the major structure level yesterday, I mean this morning. Then you bwoba obadde toli mu trade. For me, I'm still bullish on euro dollar, very bullish. I think dollar ekyali weak ebadde retesting again. So I would look for buys than sells. Buli renda ba retest season oba pushes njivako wadde yesterday this was a rejection area which was a good supply zone, and we had a good area to sell yesterday kuba naadde ndi mu board, but this is a good confirmation per sell, and it gave almost the pips makers name have an entry here, almost 100 pips on euro dollar. Ezo zibeera pips nyingi nnyo ku euro dollar if you could get this. Twadde mu supply zone on this candle. Of course buli omu akiraba nti eno supply. We had a big rejection on this candle. So if we react on this, chances are very high to get a drop, get a move. So when you go to 30 minutes, katulabe if we had another block there. Still we had a rejection. If you go to 15 minutes, I believe there was a very big order block. No rejection yabadde nene. So this week order block yabadde nungi nnyo for you to short euro dollar. Maybe okufuna entry ekyandibadde ekizibu gy'oli naye nga it was good. So for now I'm looking for buys. I'll be looking for buys for euro dollar. I'm not going to look for sells to retest, to take out this liquidity above here for higher time frame. Now I'm seeing dollar weakness. Kenyinza okwagala ku retesting these liquidity levels, maybe ku 4H, I mean 1H, these structure levels. The tuli mu breaking. Yeah. If we can come back, Racheno yali a bit of a resistance, strong resistance. We broke out, we had the support to our breakings and to breaking. Maybe eyinza okubeera anchor, can be an anchor to come back, and we continue. Abamu bajja kuba banoonya sales ku zino levels, order block. Yeah, of course I believe tujja kufunawo reactions, but with the dollar weakness, if we continue weak, nyinza okukola ki? Sijja tunuulira nnyo zino order block, mba nzitunuulira to reprice for a continuation. Of course osobola okukolayo 20 pips, 15 pips, even 5 pips mukulu same zaayagala ennyo osobola okulyako awo, naye nga the general move tuyinza okubreaking out. Nagenda mu trading nga njagalayo 5 pips nezikona bwe bati nengenda okuclosinga nesanga nga nclosinze loss. Nengamba kino kize kiti yakanga bwe bati second nevayo 5 pips oziyita za muzanyo nazo z'okukulemu ng'ate bazikuwa speed gy'obeerayo mu kuclosinga naye kulemesa sente. So euro dollar is still very bullish, very, very bullish. So unless nga tutakings out this bondi, buy side liquidity, and we react back, maybe our nizo kunonyeza shorts. Why are we failing to take out this liquidity? Of course, with this supply, if we are failing also to make lower lows, of course, we reacted from a supply zone here. Now, if we are failing to make lower lows, because this is the low,
eyaviiriddeko eno a high buneno just this is a single candle, this is one move, tewali bigger pullback. Otunuulira candles neno tewaliwo gy'ogamba nti yamenye ya breaking the structure. So this is our last point of return, and if we are reacting and failing to break the lows, kitegeeza maybe we had come to reprice to continue higher. Chances nyingi ezo taking out this liquidity level, and mba nnoonya ngeri ki gye mbayingamu into that area. For sales, maybe if we break below, waliwo liquidity level, waliwo liquidity, manya trendline liquidity biki. Waliwo liquidity gosobola otunuulira ayinza okubanga inducement for a drop. Yes, I was neno nandyagadde tusooke to retesting into this liquidity zone, that area. Tumanyi bulungi, don't remember eno zone twagijja luddawa. Etunaba reactingiramu kiba kizibu okujust okupikolinga like netutapingako katono then netulyoka to droppinga kiba kizibu nnyo. So I'm looking at that. If we can continue pushing on the dollar, dropping on the dollar, enda kuba noonya pullbacks naddala mu New York session for a continuation in the buys engenda okuba nga noonya. Pound, Gbpjpy, anaye bwemangira mba noonya entries nga siziraba, bwemba siziraba then like I just look chart ningamba kati tewaliwo gold tanatuwa entry level, euro dollar naye tulinda pullback. Kati tuyita mbuyisi so that if that entry comes tuba tukola ki, tuba tuyingira buyinzi. Don't look at these markings or line. Sometimes I just put my line okugira. Pound, we reacted on this supply nga bwe twalabye gundi, and we are creating more liquidity. Tugezaako creating more liquidity here ku pound yen, and tulaba almost equal lows. These equal lows, buli we tusemberera mu zino equal lows and we don't take them out, nze kiba kijja mu bwongo bwange, how can we take these lows out before we continue up to take out these highs? Ekijja mu bwongo nebuuza, how can price come and take out this low before we push higher? Something like this. Ati ne bwe rejectingira neno ne tulyoka twambuka, kyebuuza lwaki tetukikola ekyo. So my aim buli lwenda ba liquidity levels mbangamba how can I netuddamu netwambuka. Of course we are breaking structure, abagenda ku smaller time frame oba olaba neno chalk wiki, but I will use that zineno levels break out wiki retest these liquidity levels than the previous support. Nange chomba nchiraba naye katubanda bangu omusumaro ku 4H ngamba lwaki guze. Of course until 4H gujja omanyi lwaki ngamba oba olaba 4H n'olaba buys neno, which is okay, just like guno bwe gwaza ogwa sell, naye weebuuza how long can it go? Kati newano how long can it go? Singa gujja ne guyingira neno, of course oba ofunye eki, oba ofunye trade, tetugamba nti wabeerawo trade, oba ofunye trade, these are about 90 pips tugeze nga egenzaawo, then singa ofuna trade okuva waneeno ne weefiiriza 90 pips, n'ofuna trade okuva waneeno nejja ne breakinga below here mpaka waneeno, oba ofunye 150 pips, naye waneeno oba wakuse dda namaze one trade a day ng'okivaamu, naye n'owerabira nti ate wandifunye nnyingiko eri ejja okwesubya omuwula. Kyetugezaako nti direction ki eriyinza okubeera. Of course bw'oba wafunye no trade obeera
sawa zineno, why don't you take it? Why don't you? Tumanya akatale kayinza n'okwambuka ne katuukira ddala eno waggulu. However, if you didn't take that trade, tugeze ku 4H nze njirabye ku macha saabaddeko ku charts here. If you had taken this trade, ebadde nnungi, why don't you take it? But if you did not take it, don't panic into a trade. Look for another opportunity. Togamba mbuha kati yine yinza okweyongerayo, omanyi sometimes lulinga na twakatani mukuru Bashir kati nganza tekino ku trading emisumari ezo ebiseera ebisinga bwe buba bwakwambuka nga tekufekinza utunga sawa zino ne kukomawo. Kusinzira ku experience yange gyendabye guba kugenda kutuwayo endala kando ya 4H, at least kando eyokusatu yebe genda okureactinga katawo. Nze ebiseera ebisinga I don't always bwemala okutekinga nga paso zange kati nga bwentekinze stop loss nsobola giteeka wansi w'eyo kando kati nenda bakyempe. Ebiseera ebisinga etera nnyo eyo 4H bwekwatayo omusumaali nga gukuteyo empayo kando 2 oba 3 ezigenda in my favor. Kati sometimes ntera nnyo okuholdinga eyo trade okusinziira ku bintu byenze nga ndaba. Kati eyo trade nsuubira okweyongera okusingamuuko katono mpozinga reacting sawa zona ne faking out nekomonekira nayo 4H bwe nakulozinga bwe batyo ebe ina chance zokumpayo kandi endarete eyongera kunyongera ku sente zebe mpate. It is not a must ebintu tubikora lwakuba omanyi tuyine ngombo egamba borwanyo ku kitundu omanya rwe natonya jeva naye kati sawa zona wate wayingiride wansi tosobora no way. Kitugamba nti omuntu atafunye entry netugamba nti yafunye entry kati go tugamba nti if you really didn't get this trade eno kande ekyasobola because we have just 1 hour remaining on this candle ekyayinza okuzanyira waneno bweti ne closing bweti and this candle nejja ne break neeyitamu neno then nemala ne reacting to give a weak bullish candle and then the next candle ne rejecting netufuna pin bar netufuna omusumali oba anything then netulaba atenga to rejecting okuddayo wansi kyetugezaako gamba. So if you got a trade below here it is okay, you can hold it kubanga tukyasobola n'okwambukira ddala ne to breaking even these highs. We have clean volume, clean candles here. Etugamba nti naye kati if we fail to break, if we get an opportunity, I'm not looking for buys now. Nze olwokuba this sell volume weneni. Yeah, we can recollect this nga bwe olaba neno twayambuse ne tukkirira. I mean twakkiridde ne twambuka. Netukkirira tuyinza okwambuka, but kyengamba nti ekisooka okujja mu bwongo bwange bwe tubanga twakkiridde eneyinza okubeera retest to these liquidity levels then tulyoke tweyongereyo okukola lower low. And what is making that ekiyinza okuviirako tuyina inducements, tuyina liquidity levels which can be a magnet to that. However, sigenda seringa buserinzo olwokuba ndaba tutuuse wane eno oba kino, I have to get a confirmation. Eno bwegenda neyambuka bwambuzi nga njirinda nga ninda another trade. Tovola we are looking at either 1 or 2 pairs. If this fails to give me a good entry level, then I will look for gold. Gold bwagana ngulunaku luganye. It is not a must that I have to trade every day. Then I'll wait for what I want to see, a clear move, just like this. Number, okay, ngifune eno. Kitutu sawa neno to drop is a breaking structure now to come here liquidity level. Then if we can reject here, nifuna rejection candles, then I'll enter. Okay. So, ekikulu kumanya chicho yagala bw'oba ng'ofunye entry level, it is okay. Bw'oba tonagifuna, don't panic, just wait, gamba opportunities zijja kubaayo. More opportunities ever akatale kabeerawo. Manyinza ekyasinga okungira nagamba nali simanye ebintu binene emyaka 5 emabega.
n'emyaka ena nali simanyi forex trading naye akatale kaaliwo nga ate waliwo abakagaggawaliddemu emyaka 2 kyokka waliwo na mu myaka egy'ena abakagaggawaliramu waliwo abagaggawaliramu essaawa zinene ngamba okay kitegeeza nange time yange ejjatuuka kati siddawo katale kale laba eno yandese kale laba eno singa nayingidde wano maybe I can say nandiyingiridde wawe wandibadde my entry nti waneeno just for that. So let us not think nti olw'okuba omisinze eno trade kati olunaku lufudde. No, gold yesterday yabadde dropping. I failed to get a trade and it was a good drop, but ate nenfuna trade ye ya buy ate nekola and what I was anticipating. Where was it? Let me go to 15. So kyengamba nti anytime osobola okukola ki okufuna move gyoyagala oba good entry. For example, I didn't get this move yanemye okufuna eno, and we had talked of it, no lava rejection, naye I didn't get it, so I just waited neninda nengamba okay waneno we have some rejections kweno and we have a major support on a smaller time frame waneno. So nengamba if we fail to close below here, end up taking a sell, and I took this sell nenviramu waneno naye yayambuse up to those pips over meka. Let me first see. I got out from here around this candle and it was a small trade na yete yamenye kubanga I just within 30 minutes nabadde nvudde mu trade naye nga nalinza akatale ne droppinga ngamba kale nendese, and it was a clear move. It was a clear move okuva kusaawa 4 ngamba because I don't know what I was waiting. Sategedde ki ekyannemiseza okufuna eno move naye ne to droppinga. I think lwakuba twadde bullish, I was still looking for buys mweno area, but when I saw this strong bearish candle ngamba maybe if we break this which ayinza droppinga, and I waited for a break to retest this level, this demand zone. We are seeing these rejections previously. Kati nalinze nengamba bwendaba waneno if I get my entry ngenda kuyingira, and sorry. So when we came here, I think on 5 minutes, 5 minutes, it was the waneno, this was the rejection maloko jawo bunini. Chengeza calculate and anytime, as long as you know what you want, akatale kajja kuwa opportunities. It will always give you an opportunity. So because I knew this was a demand zone, nansubira, and I didn't want so much, then I just waited for a reaction nenyingira trade. I took a buy and very calm, very, of course, zabad about that 5 pips is around here. That 5 pips, kweno low. Then I was targeting this liquidity level. Yeah, I think even the Telegram gundie no mwedi, and it hit my TP just within 30 minutes. But eno najimisinze saugambye nti kale nagambye where could I have entered. Now I've missed it. Now how can I enter this trade? Nenziramu ne analyzing. Kyengezaako kugamba if you get a trade, take it. Then oba togifunye, don't panic. Togamba nti kati gijje yinendeka kyokka nandiyingiridde eno kanyingire ntwaleko buno. When I was starting ekyayisinganga okunkuba, nsanga trade eri wano nenga kanji buying at least kasite genda kona wano ne rejecting kati. I promise you, you know, we are rejecting.
yapushinze, then it rejected. But for you engeri gyoba oyingiridde ku this buying volume oba okyalowooza ekyagenda kwambukira ddala eno, then you enter n'ogenda mu drawdown, even you can lose your profits. Something like this. You're targeting this because there is a breakout which nejja nekuhitinga stops ate nemala nedda mu direction yo. So just be objective, be calm, olinde trade entuufu. Kati wanene kuba noga kale laba enkubye because you're entering a bad trade. Kyenyinza okugamba ekyo. So literally if you get a good trade, take it. Then that is one trade. Then wait for another entry. But scalper, I think they are in profits. But I'm not taking gold sells kweno level. I said Nandia Gadenyo, it's okay. Unless ngeze, if we take out this low, it reacting neno net komao, like, and not on the 5 minutes, on the 15 minutes maybe. Singa to taking out net reacting ila kweno order block. If we drop like this, netulioka tukomao anyway, maybe we take out this liquidity, anything, I will look for an entry after breaking that to continue lower and targeting these previous lows. Waliwo abatabitegeera nga bagamba oba naayogera biki lo bw'oba tobitegeera aba betubeera nabo waliwo ababitegeera. Omusajja mulamuzi yagenda mu kooti yali ewaka ng'omutabani wa Kakoko yabbye enkoko yange n'agamba ye mutabani wa Kakoko talina linnya, ekintu kya confusing. Omulamuzi n'agamba ogutwale ku Eurusd ngu Kakoko manya mutabani naye waliwo alaba agamba lo kiki. So waliwo ali awo yeebuuza bye biki ebyo ye byagira yamanyi gundi. So it really depends on what you're thinking. I would really love to see sagala nnyo selinga mu bbanga waneeno nga we ngambye nandyagadde to retesting this structural previous low, this support level, okubeera nti return is into support, into resistance, support into resistance. I get a rejection here, the continuation, something like that. Kujije, if I'm to sell Sunday, I got the selling gira wanene. Never kill it kati, ne dropping, ngenda jitunulira butunulizi. That is how this thing change agala. Whenever you ask yourself what do you want to see, ijja kuyambako kiki kyondyagadde okulaba. If it doesn't happen, it's okay. Tulina okubeera kusaidia abakaga kati ffe tulinamu order zaffe za $100 ekyakkirira etya. Iringanga musiraamu okusanga Pawulo ng'ali mu kulya akanyama ke naye n'agayii laba Pawulo ali mu kulya. Pawulo kaali ebibye, gwe naawe ojja kutuuka otemye naawe. So kati buli omu ayina, nze bwe mba saagala eno sajagala, waliwo ajja ogirya emukolere emuwoomere, naye nze si gye njagala. So weebuuze eyo gy'oyagala okuyingirirako trade, eyo ye trade gy'oyagala oyingirira. What do you want to see? Whenever you ask that question, ebisigadde tebikulya. Gwe bw'oba oyagala kunywa kafanta, tokayana ali mu kunywa amalula we. Gamba nze njagala kafanta naye bakuteera ne baddugaza immeeza nga kuliko amalula, simanya Baileys, simanya zaani. Gwe olinda bulinzi fanta wadde. So even you have have in mind what do you want to see. So we are waiting for that. I would sell on this, reacting kweno, maybe order block. If we take out this high,
ebisigadde bijja nga maze otuuka ku levels saagala markinga nnyo ate biki no ebyo ebisigadde kuba we can even fail to take out that liquidity kati binene ebisigadde bijja as we come nti okay then we've taken out sigtera gamba nga abalala bagira nti kati we want to take out this liquidity react on this order block oba no at least mu zone can we come into this zone first then we look for what the market wants to do wijja nekola bweti nepikinga reacting on this order block then yes bwetatuukayo nereactingira wanene and it gives me because this is a range not a zone no I mean a zone not just an area a specific level so that is what I'll be looking at bainayoko ekibuuzo semu oyinamu 100 lot oyagala eseringe ogambye mwe abayinamu 100 lot mwagala ekoleki okay Central FX Command morning Zorak morning Mansu Senior morning Dustin James thanks for the lessons very enlightening thanks David Ricky how are you boss okay NBC way Uber sembo no mubeerako morning nganda yetuli Joa Jafari network I think is clear those are totally clear okay guys like the stream bobo ine chibuzo bobo ina pair jiwandi agadde tutunulireko yeah so where there's a question if you have any pair you want us to look at you can send it netulaba chetulina chetwandigize but that is what we are looking at pound nandyagadde komewo waneno if it just drops sigenda jiyingira but this is my selling zone gold so it is about what you want to see aba scalping what do you want to see because I'm part of scenario gold nandyagadde nyeso okay pushing mu a little bit higher to take out this high unless nge drop inze nejja netukomawo into any order block je tunaba tulese then I'll look for sells if we fail to take out this high starting to make lower highs and lower lows literally if we take out if we continue down tugezene to breaking one then we shall be making lower highs we have a lower high here and then we've made another lower high then we have made lower lows also and this choke is confirmed by this breakout then we have another lower low then what do we expect taking out liquidity reacting from the order block to continue lower techetuba to expecting but if we don't and yagadde tumalo picking a liquidity sente ziri waneno then we drop if we reject kubanga this high eno ye candle this is the highest closing candle it is very bullish kati tukyali mweno move you imagine eno yonna move eri within 3 candles this ekyo kitegeeza akatale eyo eri choppy
These are just 3 candles. But we need a candle again okujjawo this bullish momentum. Then we sent bullish, we are weak with the rejection on the bullish side. So we need a candle. This is a strong bullish candle. This is the highest closing candle, which is bullish. Which are in a range ey'okujja taking out these highs, then tusigala nga ate tugenda droppinga. So, however, aba trading a pattern ndoza na gamba gwe kale tolaba na bull flag hiyo. Yeah, and it is true. It is a bull flag. So, chovola anti maybe if you we koma waneno still tuba tukyali mu bull flag. And then you can enter kweno oli ajja kugamba ayingiridde ku order block na buying into these liquidity levels. I can do that. Oli ajja kugamba buyinze ku trend line. So kyovola trading nze mwagala kubanga oli akayana agamba oyo mukazi si mukazi musajja nga nerachi. Okay, so literally that is what I'm waiting for. Sigadde sirabawo nnyo trade, just waiting for that unless ngaaliwo alina ekibuuzo. Yaba tewali alina kibuuzo, then maybe we can see how we continue next time. Okay, Euro card. Canadian dollar stera gitunulira kwange almost eringa Euro dollar. Same factors. Euro card. Manyi na dire na sembo gitunulako. Very bullish. We Canadian dollar. Ekintu kya Canadian dollar kyeyatamisa kyekyo kyennyini era kyakikola red green ezo kando zikuwaza press. Canadian dollar. Generally it is bullish unless bobo enough fundamentals about it. Then for me, if I'm to buy it, simanyi chidi ku left, just look at the left, what is there. Look at where we could reject from. Yeah, tugenda mu supply zone. Botunulira eno level y'amaanyi because ndoza loje tubaddeko eno wansi yava wanene. So mu byonna bwe tutuuka mu eno level soko osirise soko okulinge olabe how it will react. Of course tuyina major rejection oba liquidity here. So but mu eno level gye tulimu olina okubeera careful when you're buying. Ati tuyina liquidity level eno. This is the resistance gyentunuulidde oba liquidity oba biki yonna kyoyagala which we can take. Kati eno your objective to reach here. This is our objective. Now if I'm to okubisa triangle n'okubisa line byonna bye bimu. Manyi psychological oli bw'akola bw'ati abeera akola smart money. Bw'okubisa line oba okola support and resistance. Simanyi psychological abantu bakwatiddwa obwongo. Smart money ng'ogi trading nga toyina na kikumi nga nawe ogamba trading smart money. Go trading no, like I don't care about but toyina naye people oli bw'okolesa triangle oba n'okozesa short line yawe then okolesa smart money. Bw'okozesa long line or trading support and resistance. Nzora abantu ateranya okuntamisa ebintu kati ngaki sobola kukwata nga iPhone eyo sirigikwata n'obojinga birangitunda.
sagala nyo biziri abantu baherereza sobola ku trading smart money concept oli just negative gwe oyagala akusinga gwe iPhone omuzanyisa olinga wa Subaru nange naga sijavuga Subaru ayina ka iPhone 7 ninga kakade naye ngayogerera iPhone nagamba mu Android yanyiza nantamya iPhone oyo guy yayogerera iPhone weza gamba twari kusati naye ngayina 7 naye ngayogerera ibigambo niwe muza. So before we reach this target nandyagadde nnyo, this is why nga mukolese mujembade mugamba nti osobola ofuna omusumaali naye ng'ate guyinza obutakutwala wala nnyo nga it is a good entry level naye when you're not following structure negukola ki negukwatiramu kati waneeno wandyebuuziza ki ekigira it could be a retest here. And then if you fold the musumali gwa wansi maybe gwandibadde better waneeno wandifunyeeyo zofunyeeyo maybe like 30 pips naye ate nomisinga 50 pips. Abasajja nganza atamanyi nnyo kyakukola nnyo bulwenda basente akumanya kyakukola lwaki okola by'otamanyi kiringa olina jjanga azimba ewona gamba kati nze atamanyi kuweta nsonda gweoyagala nkole ki I don't trade against my age ate wansereso omusumali sitegeeza mpate enviiramu awo wansi naako amagoba ate nogonenyamukanago amagoba nti kati why I'm saying people nti if you follow the trend, for example no government we are buying and we are breaking out, of course we expect a pullback like here. Kati no pullback totally guaranteed nti egenda kujja wanene, but if you get this trade oyinza okukuta ate nga wandibadde otekinga naye yangambye mutayagala kutuukayo lwakuba yaleese omusumaali ogwambuka anti kati kyeŋŋamba omusumaali ogwambuka guze naye oyinza okutya oguyingira kubanga already olina amagoba ga saagala kuluzinga amagoba gange kati ekyo ne kikulemesa okufuna ate amagoba amangi kubanga watutte eno trade which is a winning trade. Kati ate mu kifo ky'okutwala trade endala eyinza okuwa better profits teŋŋamba abantu ndi psychology wekutasizawo kyobola banasoma trading in the zone nensoma reminiscence of stock operator nensoma psychology of trading nensoma the complete tattoo trader nga noonya ebyo byoyogerako psychology bw'obanga olina psychology omulungi naye nga structure mbi nakyo kiyinza obutakutaasa eva bw'onoobeera ku wrong side kiyinza obutakutaasa otuuka no breaking. Aliwo movie Money Heist bagayi baali bamaanyi plan yonna naye neerayo yatuuka ne bibatabukako ne batandika kubeera nga zombi so obeera nga muve ekyogero obulungi eno nanka bagiyita bata eya Samuel L. Jackson yatulugunya omusajja namugyamu amaanyi n'agamba byonna mbadde mbisuubira namusala omugalo namusala kinamugamba byonna mbadde mbisuubira naye yamugamba waliwo kyobadde tosuubira kyengenda okukola yaleeta omukazi we namugyako obulago n'akwata omwana n'agamba ekyo nakyo obadde okisuubira n'agamba nedda. Yeah, so generally Euro card, if I miss this nandirinze pullback because now it is extended, either to come and pick this liquidity to retest these liquidity levels, support levels for a continuation. Our main target is to retest the 1.50 1.51 ye psychological level je tutunuulidde mainly. If we can retest this, tugambye eno waneeno somewhere here, oba tugambe ku 1
this institutional level, it is liquidity level. Chances nyingi ntugenda kujja okusinziira ku data ali emabega, and waneno wetwava mweno area ne tulyoka dropping, but tuyinza okujja ne retestinga waneno. So if you want a buy already eno yakulese, wait for a pullback in any sort, then you get an entry. Don't just push, don't just buy. For me, I always want to buy low. How can I buy low and how can I sell high? Especially how can I buy lower than this price? Tuliku 1.50. How can I buy at 1.4? Ekintu kyogerako kyokubuyinga high nali nteranya okutradinga breakout naye ndaba abasajja bali kudda bonna ne bakutaze kubayingiramu abasajja batekingira profit ngoyingira oli aguza gwe kubanga yaguze lower, yaguze kulayisi bwate oli munkola ki mukugula akyali muto ababbi baje wakanga bagala kubba embuzi ati muganda wa omukuru mama namugamba furuma obatise kati mukufuruma yasosa ekibegabega mpora nange benyingira breakout sosa ekibegabega ngantya namara nateeka ekibegabega ekirala nateekayo omutwe osobola kusosayo omutwe omusajja nakutema omutwe nakutulako obo buba butitiizi neera oba bakutemye ekibegabega ova mutwe. Okay, ndowooza tewaliwo balala balina any question. I think that was very helpful. Okay, yeah, ndowooza tewaliwo alina any question. Jojo yakomawo ebera mu chat yakubuuzeeko mulaba jowa EJ Promotions Uganda mukulu promoter nze nange John promotingeko. Madam Anita, she's also present. Yeah, Anita. Okay. Wasoma akataka kali kabaita things for apart. Akachinwa chebe. Chinwa chebe. Nkawulira bulizinze sali mulungi mu literature baina yopate yokuri akaro. Ngaburiye cyaro cyo nakikunganya akaro katineka kora ngo rusozi katine mutandiko okuria ne muri mwe mutukanga wakati no tandiko gam mukuru basi nawo badeyo. Katinange na karaba jewa nakavurira badesimanyi bye bari. Wenda mugoli mukulyanza lize. Ukondo wasiriwa. Yeah. Abamaze okulya literally ali musiru leo mupate nabo basomye go tabadde. Yeah, see, we have not got a trade, but we are likely to get a trade, and if I get a trade today, I'll trade it, I'll take it. If I don't, then njakubanga ninda another day. That is what I do every day. What do I want to see? I wait for it. If I don't get it, I don't. If you don't get it, you don't do it. Leave it. Yeah, so Gbpjpy, that is Rozolunaku kalubire bwetuti kwa unless ngoinago yagala okubuuza wajo. Maybe we shall stop here. I gotta put against me go that's okubalirira. Attack against you what? For me, I don't trade against anyone. Nyingira katale, I just go with the market. Uraba nawe yansomesa me wansomesa before that's the kumpakanya. Ate kuki nze ninda bulinzi
ndumva izi ndabo tatse kubara ino za shares level yino gobo bato takinze profit nozireka nzitwala atenze nagana gwe gamba magoba bagakuwadde nogana ogatwala then nga lya zenchari manji ako nakasadase wari omusajja yagamba if you can't win it all but winninga byonna you miss a lot nze era ntera nnyo okuleka mu size nga manye yo neno juzi nga kyewalaba ebiseera ebisinga nkwata pips 10 kati nga kyo nakute pips 10 plus bakona abadde natadde mu 4 road size nenja mu 3 road size nengamba kati 1 road nobwekomawo stop loss break even I'm okay with it ezo dola bisatu bibiri bigende naye byampadde olukumu olulala kati zasawa zineno trade gend musikyagiruzinga naye nakalimu amagoba nga tazafiya sizange ndi mukuzanyira muzamwe abagenda okuteekayo seru tubambukiremu nze mwabadde mutunulanga nebase kati ninze lunange time yange yes guys and with trading someone can enter sales now naria nange nempolding ate nendia buys that is trading kiri kugwe kintu kikora otya ya buli omu ina engeri gyagiramu if I'm to take a buy literally maybe if we come back this is how I could take a buy on GJ. We had a breakout aba ojita boss oba joke oba ni anything you're calling it literally we had a breakout here mbalira ku structure like candle close so you can call it a choke then nandyagadde tukomewo wansi mweno last buying candle last sell candle if I'm to take a buy here over below here kwenda omusumari nga kutunudde waggulu bweguti nendaba baagala okuyingira nga etubadde wansi mbadde ndaba mu babayas nengambo naye abantu tebatya misumari nze nenewa kontro era wenda omusumari nga gyeguli nengeri gye neebikamu ebeera yanjawulo susuubira nako kwebuusabuusa naye wakuba ekiro waliwo yankubidde esimu 11 yankubidde esimu 11 nenjogera naye nengenda okukwata esimu kuceekingako nenjireka nengamba omusumari gwange gonja kusanga nga gwakuse sipapa nenjireka saaceekinze kyobora otuuka ekiseera notrustinga strategy yo ekyo wenakakasizamba I trust my age lwakuba nasuze mu musumaari nemusajja nankubira 11 nengamba oba nceekinge ku simu nengenda okukwata esimu nenjireka nengamba waika nebika nenfunayo bed cover yange nenebika nengamba ogogo nja kusanga era nekumaca nabrasinze nenkeera nemvuga omwana nemutwala ku ssomero nentuuka nagulabyeyo saawa 3 nga nteeka ntwala ku magoba nencekinga ebivaddeko 11 nengamba ebyo biraba bibadde biyiza n'okuntengula omutima ne bimbuza oturo lwakuba 11 nabadde mu drawdown nze nadde ndi mu kufuluuta nga simanyi nabiri ku chat natunulako olunaku lwe natunula nawangula trade ne $3 naye natuyana account negenda mu margin call nasula nga nsaba okuva olwo nengamba naye mukama saagala nange nali ntera nnyo okutradinga ekiro nga sevaka lwakuba nali ntradinga ebintu byenteeka kasaamu naye kati nze ebiseera bye natuuka nga I trust my age nga kyenkola nkimanyi nze kyosooka kisitya nga lwakuba nkimanyi I can't win it all sisobola kuwininga kuva ku Monday mpaka Friday over the whole month nkimanyi lose egenda kujja kati nze kyenkola just take my musumara I sleep very well without even thinking about trade naye waliwo agamba mbu teyebaka kituufu oba tosobola kwebaka nga tona trustinga age psychology that said nze ebiseera ebisinga nali ntunulako nze sifuka kiro naye ebiseera ebyo nga ntadde mu trading nga nyinza okufuka ebucket nenfuka omusulo guyinza okujjuza ebucket profit pro orota trade norote kuamukiramu nga ofuka n'okufuka obuliri oba
Bwaba furasinga oyinza okufurasinga era bill ebiseera ebyo nga mufurasinga toilet nga wankuba bill y'amazzi ya sente nyingi lwakuba ng'ofurasinga lutunga kumi ekiro. Kati awo lwaki togitereka nemala okujjula n'olyofa ofurashinga era kyenato naye olw'omusiro maziro owa bill y'amazzi ojja n'ofuka bufusi nagamba olunaku lumu nemfukamira nengamba trade olunaku lumu ziri enzita nga nokuvuga ekiro ntuddeko ndaba kandi eri mu drawdowni ntaddeko lot size nene saagala gikurosinga nenfuka ze kasita olunaku olwo lwaggwa ku mateeka gange trading plan nteekawo kasita ziwera saa 12 nga sinayingira trade nga manya olunaku luganye ne bwejjeetya nga njiraba sometimes nyinza okubeera ku chat sani ndeke jike manyo kanyongere ntwareko ku magoba ulira kasawo ndako bashi nze nazimanyiira kati mpoza talimanyira iringa kusaaliza mugagga masavu nze okugamba sikyali amasavu omanyi luli edda nga tukyali bato nga esavu omuto omanyi abato be bawa amasavu esavu eddene nga gogo baliwa bakuwa esavu iye kiringa kusaaliza mugagga masavu kati nze nako omumiro tegukyali amasavu efedda nga tuli enyama bwe twali enyama ewaka ne tunaabanga sabbuuni tata ali atukuba n'agamba bana mu lubasi lumu naaba mutya sabbuuni abantu banaategeera batya mbungula enyama ewaka katola wakati yegwasaaliza fama atulavuba era nabiyigira ku taata wange nga tulina okusaaliza nga bwe tugenda kuzanya n'abaana omugamba soka ompunye ku ngalo n'agamba ki walidde enyama towulire engalo nga bwe zuunya twali tumanyi buli omu ali ennyama kuba akyali nnomu kati awo bw'osaaliza za amasavu oba omala budde but eri kinyuma ku closinga trading agoga kantwaleko zinene yeah I very no nsuubira higher chances ajije apinga waneno. Of course we are creating more liquidity. Mbadende se mbadende na msoa nazo kusene ntwarako one lot size kati mbadende se musiri lot size kati closing ze two lot size ne dollar ngaruka kati njirese ngese mu one lot kati yo nowe icho nacho yagara okora byona byemwagara okora mbikore kastate yingira muzange stop process entry point ngane muri akumagoba gange obamba mbukiramu mwabamanyi okola zizo ukira yinibwe mfuno omusumari tujakirira mukuru Bashir. The means I know this is inducement liquidity. We are kufuna more push tugenda kwambuka simanyi oba tunakome we still have imbalance here. I think tuchali bullish on gold, on GJ, but retesting these levels. Then waneno wenjo kufunira idea chichengendo okuza. If we break the tulabanga to breaking to retesting the failing to make lower loss, then I'll buy into this liquidity to take out this liquidity back mpaka mweno order block, something like that. So oyina kubeeranga mazzi omanyi Bruce Lee aga be like water bw'ogiwa mu glass efuuka glass bw'ogiteeka mu kidomola efuuka kidomola be like water flow enjoy tobeera rigged ekizibu ekitutawaanya kubeera rigged always oli agamba tugenda kukola bwe tuti for example naga tugenda kujjana eno tutekinge wano order block eno tulyoke tudropinge bwatuuka neno omutima gumugamba tugenda droppinga yingira trade tugenda droppinga nayingira trade nemukuba naga neyambuka kati nabeera awo nga koze eki
yeah, we have taken out this. I believe tugenda tapping kati Lukunda tutte profits ze yandiyongedde zineno pips 10 n'azirya ola bwowerese omuula same ndaye bw'osubiddwa omuula enkoko egenda kwakinga ogo tekubadde gwange zendidde zezange era newanira okuweerezako muula 20 pips ya abiri pips 20 waliwo scalper aweereza mu chat ku one gundi 1 minute chat n'alaga ate nange nkyayina mu full road size ngenda gicrosinga bwetuuka teri kinyumiranga same ba signal providers agenda waneeno ku gundi kuki ku like this n'alaga eno no kati gwe bw'oba olaba eri olabanga oba akutte pips 15 soko ulire kasawunda akalala mukuru Bashir ate ogambye ogireseemu tokyajjamu kati omululu olabyeko ye mwana ndeseemu ntonotono mukoba naye omululu atidde omusajja yagamba ka muntu sikante kakyuka akamwa ka muntu ente yagamba musekendi oyagala kubeeranga mumawu yeah, guys, we are approaching this level kati waneno wengendo okulabira anti olabira ebisinga Random session bweba epushinze mbwe batyo niyo kakizovu nnyo okweyongerayo bweyongezera ejja bweba yakweyongera waggulu ejja kudda wansi to entry point bweba yakukirira kati sawa zino ejja kuzanyira awo kati nze lwaki bazanyira mu mongo bwange lwaki sigenda nempumurako bakwambadde njagala girekamu nga njagala eyitinga take profit yawo kati ndaba wabulayo pips 3 okuhitinga take profit omuntu omulala ayinza agamba I don't stick to my rules naye nze pips 2 tezindemesa kukwata trade yange gyensuzeemu n'enjiruzinga 3 pips no take profit ebadde ku order block ya 1h genda ku 1h take profit ebadde wali waggulu ku order block ya 1h naye kati wano wansi waliwo resistance naye kati awo bwe mba ndaba ntuusaawo eno trade ngikozeeko $10 imagine kati mba nsobola okulinda 10 lwange lwona rufe naye lwakuba tutte mpasos nze lwakuba nyingira n'amaanyi mangi era nkatinga losses mangu kati awo bwe nkibalabalamu nengamba tugenda mu ssaawa 6 4h egenda kuclosinga nze nkimanyi 4h ejja kutuwayo kati endala egenda kupusinga waggulu naye ebiseera ebisinga bweba yakupusinga waggulu ejja kusooka rejectinge wansi naye bweba yakkirira ejja kusooka breaking faking out egende tukenga mu order block ya 1h wali then tuwe setup ya sales nga ssaawa 8-9 awo lwakuba nedde so yabadde n'amaanyi mangi sobola beno trading nga mukulu gwa Basiri bwagambe mbadde njiwordinga naye nga ntaddeyo kibegabega naye lwakuba omusumaali bw'ogulaba nga gulo gwa 4h sooka okirikinge mu 4h mukulu Basiri omusumaali gwa 4h gwina gwe byakozeeko wansi ne gumenyamenya ate guno gwasoose ne gulaganga fake out guno gwasinze okumpa amaanyi guno gwakulozinze essaawa 2 eyo awo bwe naagirabye n'engamba eno mu butuufu ebintu bigaana naye that is my age kyobola beno trading ngikozeeko $1,000 ngenda kupostinga mu group ya Telegram abanaabeerayo mbalaga amagoba gange genkozeeko eno trade. It was a good trade. It was a good buy. Failed to break the support level rejections. Then we have clean candles, imbalance, your natural soul of gira. Then those are the binyumiranga and olugero, clear volume, imbalance, support, liquidity. Toliranga bunyuma. Break a block. Akalala kaliwa koga break a block na kaliwa block chendala joyagala nankan BC break of structure
kajya mukanga kanga nekamuzi kati nange gweteri kinyuma ngo kati nze sino omanyi mu bwongo bwange kye nategeera kyokka omusumari naye nkoze rukuki naye ababureka broka aketuuke wali iki kyora too much knowledge is poison kati nzazi namwe mujja kugirinda if your brain is too small like a rat agwoyinza okulya obutwa bw'emmese ne butakutta naye ate kubanga omubiri gwo gusobola okuginga musajja yagamba too much knowledge mu trading bubeera butwa era natuuka nenjikiriza kyora nze n'omuntu bw'ajanga ayagala bwenda wanga ayagala kunkyusa ku kyendiko njivaako sikyalaba n'abantu bangi abankyusa timing bwendaba nga obwongo bwange tebulizinotinga naye wari omusajja omulala naraba nga ayogera ku misumaali nemutandikirawo okumufolowinga Simanye, Omusumali, Sam. Omusumali is not a strategy, it is an entry level. It is just entry. Guno Omusumali. Naye strategies. I know we are having an order of liquidity level whereby guno Omusumali ne bwe gunaguze gunyambako okurejecting okoma mu entry level. Mu order block. Kanyonyere kino ekintu okubeera okukikirarofayinga bulungi olaba okubyera inaawe oyagalira sales it is area of benefit bwengiyita nze it is area of benefit kitegeeza kalina chansi ya kureacting naye katawonze ne bwe kakola kandu endala zonna oba zifaanana zitya nga so musumari siyingira anti kyekyo kati tojja kuyingira buyingizi buli kandu endala nga si musumari ne kaleeta kandu endala zitategereke kasiziyingira ndinda musumari oba wagulu wali kuona bwetuukawo ne reacting ndeta musumari kati waliwo abadde ayingira guno omusumari like literally waliwo agambye nti ne guno omusumari here ate guli ku area of benefit anti kyegamba kati nze nga amanyi ku structure njagamba nti eyo ne bweba ekkiridde tegenda wala kubanga neno waliwo liquidity kati nze nyakugamba nti wano waliwo liquidity kyeŋŋamba nti this liquidity ejja kuŋŋamba nti okay sobola tekigaana guno omusumaali nagwo kukkirira tekigaana nene ekyasobola okukkirira ne dropping naye obanga omanyi nti nange ogosigutekinga sales lwakuba teguli ku area of benefit yange yeri support and resistance double top C order blocks kata awusirabawo n'ekimu kitegeeza nange siguyingira anti kyegamba waliwo olinga yajja kutunuulira butunuulizi naye guno gwadde musumaali area of benefit tamale mirundi waliwo omusajja ayagala kwogera nga tamale mirundi n'agamba bwe bajjako kuba amasasi agatali gago ekikulu kumanya nze kyembuuza abantu kiki kyoyagala okulaba kyekikulu I would have taken a buy naye nagambye muno nze saagala buys maybe sales and if I'm to buy this is what I want to see that is it. Zineno ntaddewo eno abamu gye bayita breaker block oba ni eno bullish order block kyonna I'm just waiting and when I go to my smaller time frame ejja kumpa entry zizino level regardless oba ndi kuki neera wembadde noonyeza okubayinga kati I know nti if we come and reject mweno area chances nyingi nti we are likely to take out this low then we come at least one or two tuyinza okureactingirawo kati bineeno bimpa gundi okutwala ku profits when I know nti sigenda twala profits within this level kubanga tulina clear intention to come back to this to take out this low maybe to react from here kati in case I take a position here in case singa sagala reactingire wano this is a good bond naye nkyayagala tukomewo at least wano waggulu naye in case nga empadde entry eyo maybe nentaking stops zange wanene about 10 pips kati sigenda twala wadde neeri 1 to 2 in fact 1 to 3
nja kuba ndi gundi kuba nsuubira nnyo okujja neeno si mu lulugu neeno. It is the structure endaga nti kale tulinawo inducement, we have it here which we can take out, so chances nyingi kandi eno volume okujja oba move eno okujja even to take out this low maybe net reacting la one. So these 60 pips zisobola okumpa better move regardless of my risk. Nsobola okuyingirira wano oba okuyingirira wa stops zange weziri. Kati entry eno gyenfuna yegenda okumpa risk reward enungi. If I get a poor entry, then my risk reward will be poor. But if I get a good entry, my risk reward will be better. And only what I have to do is to wait. Sigenda kumala gatekinga kugamba nti ngenda kwagala ekirire kiyinza okubaira ekizibu ennyo today gijja okucollectinga this move. Bino ebya Asian law oba biki, because where is the Asian law today? Waliwo omusajja yatera nnyo kwogera ku Asian law naye ajja tunyonye trading ezirimu ebintu bingi. This is the Asian law. So waliwo Asian gyetutatangako okumala emyaka nga 5 genda eri waggulu mu structure nkulage Asian law gye tumaze emyaka 5 nga tetuddayo. Kiyinza okuba ekizibu okutaking out this law. Si nti tesobola naye kiyinza okuba ekizibu negitakinga nekola ki neddamu naye ng'esobola. So if my target wadde tusobola okukkirira wano naye ne bwentwalako zineeno 60 pips nja kubeera mu contented wait for a trade ne bweba ng'edropinze as long as I get a better entry here. Mba nfunye 1 to 3 eno singa 1 to 3 you get it bobo o riskinze tugeze $100 you can make 300, almost 1 to 4 you can make 400. So it is about knowing what you want dinda and knowing structure kiki kyegira n'ekyo kijja kuyamba obutalowooza nti ogenda kukkirira pips 5 oba ate n'otya nti ate waliwo alaba pips 10 naga ka closing waneeno. No, why would you close in 10 pips nga kyati ekyakuwa 100 pips, ekyakuwa 30, ekyakuwa 40, ekyakuwa 50, ekyasobola okuwa 80? So just better nga mazzi, flow like water. Better anywhere you can go or you gel in. Don't be rigged. So amagezi amangi gotamanyi gakozesa mabi kyobola abambaga abaprofesa bagwa eddalu. Awe yasoma nnyo n'agwa eddalu waata yali tamanyi kyabikozesa. Obwongo bwali bunafuku mu magezi ge yali alina naye bw'oba omanyi ekyokukola obwongo bwo busobola n'okuhodinga. Yeah, try it out. Don't just say, I'm not selling here. Njagala kufuna big. I cannot sell on this bullish candle. Yemu ku mateeka gange. Ne bwekkirira ne dropping anga bwe mbadde njagala. I know there are people who have put here sell limits, manyas sell limits here. Chovola bakatale kali mu reactinga now. Naye omi njagala ndabe confirmation, and that is gwe musumali. I trade musumali, but I need it when I know why I'm taking it. So ati eno ne we dropping anekiriranga bwe mbadde njagala mbanji missings manga I didn't get my entry, and my entry is simple: weakness in direction gye tubaddemu, then I get for example, tubadde tuli bullish. This is the bullish candle. Now just simple. I need another bullish candle, but which is showing weakness. Eno nebwe dropping oba nebwe yambuka etya, which I want is a weak bullish candle. This is gwe musumali, a strategy. Then I get bearish candle. Musumali si guni nti oba chi. No.
this is the strategy. Then I can look for Umusumara wantu bakogera nyori yakuza nti oba kyo oba olabira wali eri manyi bwe twali tuyiga ludo okwata n'onyeenya dayisi n'owulira nga bagamba akubye omukaaga akubye kene kati gwe ng'olowooza nti wooyiwa ku dayisi wali eri ku board gwe wali omukaaga erina tuulaawo wennyini omukaaga ne gubeerawo emizanyo zarakasi kati nga oddamu n'onyeenya n'oyiwa kwennyini w'owulidde bagamba wali omukaaga owakubye omukaaga gwe tomazanya kweyo ludo abasajja ne bamala mu game 3 nze nga sinafuluma mu box amankulaba ebintu byo bya mbirigo byonna. So this is what I want to see mweno area. Either we take out this into this order block oba tunajja waneno anywhere. So these are specific areas, I mean specific levels, but we are in the area of benefit right now. Wenjagala okutandika okunoonyeza nerolaba obutandise okulaba sell volume eze. So don't enter oba musumaali oba kinga tolabye nti tuli mu area kiki kyoyagala olaba. Ask yourself that. Guys, those are tugenda kuba tukoma neno for today. Kansubire, by the way, we are cooking something. Aliwo abadde bangi abalina kye basaba, but batoli mu Telegram group yaffe. Join our Telegram group, FX Lab. Bingi, so many guys. By the way, waliwo gwe agenda twega tako live sessions ajokubanga akola scalps very soon. Mukulu Musa is good at scalping, which I'm not. I know katuwanena ayinza okuba ya take it. So we shall get a scalping session, but in the group waliwo ababeera bapostinga scalps. Join our Telegram group. Link yosobola ogisanga mu description below. Genda wansi weno video ejasanga yo link. Fenna tubaayo bw'oba oyagala contacts zaffe, fenna tubaayo. Then waliwo announcement yetugenda okukola bw'oba oyagala kuyiga about trading, our strategy. Naddala ngeri kigenda bamu akatale fundamental and technically. We are about to announce something big. Want to trade kumanya emisumari za concrete ez'amabaati ez'akatiko n'ozitegeera lwakubaga akubayinza gamba omusumari nze omusumari bankubirayo n'enjagala ogweddalo nga trading emisumari ku 15 minutes. Mukulu Basiro kyajjukiranga ngamba for me I can even take 15 trades a day. Natekingako saate n'ensortinga obwongo waya za sortinga n'enkuba enduulu mu nyumba n'engamba ngenda kugweddalo. Guys, maybe singa tugamba olunaku mukulu Bashiru ndowooza tujja kukyanamusinga bulungi tuteekene mu group Telegram group. What is the directional bias mukulu bandos? I think we've tukuzem. Yeah, leave a like, guys. Leave a yes. Bobato Navako, leave a yes. Leave a yes mu chat. At least type something. Bobanga poli. Type something in our manyenti wasomi. Poli. Okay, let us meet. Inshallah. Next time. Type a yes. Ricky Kwali. Joa Kwali. Type a yes. Then tuberenga to see bulirao. If you've gained some knowledge, if you gain some value, type a yes and leave a like. Ate to liking amirundi 10 olina okulaba nga abonyiga aka like button kali mu white kakyuka ne kava mu black ne kadda mu white. Abamu ba liking ate ne ba unliking. Like once. Yeah. Tabanga like ye counting. So I'll be looking for a sell on GJ unless nga tufunye bullish momentum, a very strong breakout, then a retesting for a continuation. If I'm to take a buy,
I need a very strong breakout through this, then a retest, and then a continuation. I will not just buy. Nandi agade breakout when yamanyi. If we break out of this here, then a continuation over to Gambia. If we don't do that, then below here, kitegeza we react here, then netujja oba singa reacting ira neno netujja wano wansi, then we get omusumali below here oba wano, then kati waneno mba ninze Asian low taken out, netu rejecting ira, for this is liquidity taken out, then I'll look for buys. But if not that, I'm not selling on this strong bullish candle. Chidam, I'm not selling until I get weak bullish. Here we're dropping well and good. So I'm waiting for a breakout retest if I'm to take a buy. But for now, I'm looking for sales. We are retesting these liquidity levels for a continuation down. That is what I'm seeing on the charts. But if we get breakout when Nuje is strong bullish, then I can take the buy my sense. See you guys. Gold, I don't think gold China nyo echali range. So zezino ranges ezikubeeramu n'ogenda magoba n'ogenda mulosi, n'ogenda magoba n'ogenda mulosi, n'ogamba mu kifo ky'okulinda kati ogenda otuuka okufuna amagoba nga you close within 5 pips kubanga already oli exhausted mu mind. That is what we call manipulation. Back manipulating, but you need a trade whereby you just enter at least 1 hour of them. Naye bw'obeera mu trade yeyingidde mu magoba ate n'olabanga gagenda atoze mu negative. Omuntu okwewala ekyo ekintu n'okutagetinga bw'ofuna timing nungi ya session naddala nnyo nga setup zo zitera nnyo okubalansinga n'ezo session nga edge yo olina okufuna edge nga si edge nze zino ez'okuholdinga za structure sigamba mu bibeera mbi naye ebiseera ebisinga zeetaaga nga you are psychologically strong. Kati nga nze trading candle mu biseera ebisinga bwe nfuna ng'omusumaali katugambe ng'eno mu London session maze okukola just in 1 hour 2 hours omaze. Bw'ofuna omusumaali katugambe nga mu New York session awo sawa 7-8 okola n'obala ng'okivuddemu. Tubale gwina kujjamu just mu time frame entuufu, like I mean mu time session entuufu onoonya musumaali ebiseera ebisinga nalina mukwano gwange omusumaali gwafominga mu dakiika 15 ku 15 minutes n'agamba lwaki toyingirira ku 15 minutes n'agamba nze ndinda 1h n'agamba kugenda kukuleka ne mugamba sebo wina okundinda ogwange gundinda. As long as you know form is this is what I want to enter on. This is on the 15 minutes. I could have entered on this trade. It was yesterday and it dropped. So this is what I want to see Wembanga, like, because we are breaking out, retesting, taking out liquidity, then you look for an entry. And it gives you that, you just enter. Where is it rejecting from? Major structure level. What is the time frame? As long as you know what you're looking for. Msumali is a confirmation for what you're looking for. But now I know if I get this on the breakout, it is a retest. This is the similar thing I'm looking for. Taking out liquidity, which is literally this. We had relatively equal lows. I mean, now Oliwa Jana Malaga Ingira wings. Equal highs. This is liquidity for me. I just not kati egenda kutuka mu area yange singa nfuna something like this, then I wait. If I get abamu baade balinda enjagala ejje ku order block teyatuuseewo kubanga this is a structural level. If you don't put the combination in this, I mean combination ya buli kimu kyovola babanguyirwa Smartman ICT, they are the people who did the pattern recognition, the others about retail structure, and which I teach mostly. You
Because if you cannot recognize this is support broken, now we are retesting. Yakubu tied up or in the order block, which will fail to go into no missing a trade. I missed by 3 pips. I missed by 10 pips. Then taking. So literally you have to know what you're looking for and wait for that. Just wait for what you want to see, and if you get it, enter. Have your strategy. Walonze gwemanya ayingirira ku zino eno simanya engulfing candles. Namugamba ogendo yingirira ku eno engulfing, for example eno era yandese pips meka. So as long as you know what to enter on, please use that knowledge, stick to what you know, always know what you want. Boba tomanyi ogenda tomera. So we are meeting on Friday, inshallah. Abana abako kama rewatch and see how we mark out. Leave a like, subscribe if you're new, join our free Telegram group, post, ask questions. There are so many people active there. I just go there to read because I don't post simanya unless otherwise. There are people who put their setups, good setups, learn from them. Try to bolinga postinze. Try to mark your chart. Kubanga bakuwadde visual expression like oliakulaze chikyalaba. Now we're trying okulaba chichi. Can you mark it out? Just copy and put on your chart. With time ojja kutandika okulaba ng'oyiga okumarkinga chart yo. Nze nyinza obutamarkinga lower lows, lower highs, simanya ani order block like that. Nyinza obutabimarkinga, but they are there in my mind. Nibwemba, for example, in the morning nzize buluzine ntunula ku simu yange ngamba leero tewagenda kubaho tradable trade kubanga ngenzo olaba Euro USD already ya breaking ze gold ali mu range ije nenda banga yandesedda ngamba okay kati then kankolechi kanzije ku stream ku marking out levels, and when I see the levels zimatualinze I just know itaga kuteka ko lines zibms choko lower highs, no, unless I'm showing someone. But if someone shows you that, now we're trying conceptualizing so that you can pick up something. Bitcoin, yeah, we had a retest. Now we are trying to push. We are trying to give another push. So tuyinza okurejectingira ku mitwalo 3.12 wabaddewo amawulire waliwo accounts ezibadde dormant since 2009 almost nga tezitambuza for 10 years 9 years tezijjangako bitcoin ku wallet zaazo nga tezimovingangako ku bitcoin zaazo, and they have moved their bitcoins to on-chain, like nezizijja mu code wallet oba mu wezibadde zi stagnating ze nezizikola ki, and they moved them to exchanges, and they suspect wadde ntono naye they suspect nti omuntu oyo abadde amaze emyaka nga takwata ku kintu kibwagamba kantunde maybe ayina kyategedde oba ekiyinza okubaawo. That is the analogy nti maybe abajjeeyo oyo omuntu bw'abeera omu abo abantu, because they are like three accounts, over 3,000 bitcoins, over something like that, over $80 million. So nti bayinza okubanga balina kye bamanyi akatale kye kayinza okukola, naye nze according to the structure mukatale ng'oggyeko ebyo tewaliwo nnyo fundamental catalyst okujjako ebyo on-chain analysis, Coinbase kusuwinga SEC olw'okuba nti ebalemesa bingi ebiri awo.
exchanges mu America ziri mu kola gundi offshore accounts oba offshore exchanges regulations sobolo okugenda okuatapinga kubanga regulations and restrictions zeyongedde mu US kati bwonna olemera mu US ate akatale abalala bo bakagira yinza obatabukira. Yeah, we reacted on this level mitwalo 3. After that, nero omusumali Google ku daily yali agulaba. This is what we are saying. Area of benefit. Omusumali ne gujja nera wabaddewo a bigger drop. Weakness in buyers. If you sold on this, wali taken out. Tola bulabi kandongeze. I think this is what Gigi is doing. The two wano ne reacting ne kola green candle. They need to take out people who are instant sellers. Abatade stops waneno. They need yoke komewe kuwe entry. This is what I would love to see if I'm to take a trade mu area of benefit. Gwe musumali gwe tuogerako. So and gold, I mean Bitcoin did it on the daily. Then you know maybe we are rejecting and we can have a bigger correction. Tuyinza obuta dropping and etudde eri ensobi gye tukola kugamba nti kati bwe tuzze waneeno bwe tu rejectinga tugenda kuddayo mu 15 oba mu gundi. No, trend ekyali bullish. Where can we have some bit of support? Then you mark out the next level. Yebeera your target. Don't go for eri wansi goguba mululu. Oyina byokutobanga enkime eyingira mu musiri gwa kasooli. Ekwata n'enogola n'eteeka mu nkwawa. N'enogola n'eteeka mu nkwawa. Kyokka buli ensigo nga bbiri n'esuula. Obuweke nga bubiri n'esuula. Kati eyinza okunoga omusiri gwonna n'egumalawo naye n'egenda n'emisooli ebiri gyokka. Ogwo guba mululu. So try to be reasonable. Vera ngogira gamba nti okay, it's okay okukkirira n'egira eno naye tojja twala buli kimu. So if we drop lower, nze nsuubira eno ye next support level ku Bitcoin mitwa 25,000. Awo bwe manjogera ku Bitcoin waliwo endala coins zesijja kugira ngambe nti ate eno ejja kulinnya bweti. You just look at the structure ngo obalidde ku Bitcoin nga bwe tutunuulira dollar ne tugaa dollar eri like lokola bweti. Just look at GU nononya structure, euro dollar nononya AUD, USD, like no structures azo according to the buyers. So Bitcoin, for me, I think tuchayinza okuretestinga before we drop lower kweno level. Tuchayinza, we are likely to retest ebiri kitundu. We are very, very likely naye nze nsuubira psychological level gye tuyinza okureactingirako mitwalo 3.12. So either we first drop to ebiri kitundu, something like this, then we come back retest here. Then tuyinza breaking out tweyongerayo oba netusooka neturetestinga waneeno then netulyoka tugira bwetuti then netulyoka tudda bwetuti. One of the two has to happen, either tusooka wano oba netudda neeno. Level eno engeri gyekyaholdinze kubanga nadde ensubira tugenda ku ebiri kitundu bwe tubanga tuholdinze this support level ye ebiri kasanvu, then it means we are likely to push at least a little bit kwesa to biri. Awo kwesa to biri we tuyitaawo awo tuba tunoonya ngeri ki gye tu breakinga. We can tap 32,000 but still be bearish to rejecting it because Bitcoin is so bearish. It is still in a bear market. This is a liquidity level gye twogerako eno. So we are coming to retest. So kati confirmation tuzeetaaga waneeno kubanga we have not confirmed any structure level kujjako waneeno ndowooza. And yeah, yinza okugamba nti eringa naye nga I believe tukyayinza okujja waneeno then netulyoka
breakout, a retest for continuation. And this tusobola okujja ne tumala taking out this liquidity here, then ne tu retesting up for continuation. Ne tukola kye tuyita short squeeze. Because people are going to be very bullish. Bagenda kubeera bullish we tutuuka kweno level. Yomu agendaga Bitcoin eyisiza mitwalo 3 era bikegenda mu 3 era bikegenda. You hear so many YouTubers tugenda mu mitwalo 4 tugenda mu 3 That is the next level. So many will start doing that, but this level is so strong. That means you know we are very careful unless we break. But for me, I anticipate a very short squeeze. Abalonging abanaba batade orders one in we are going long. Agenda faking out, we just have a break below. Then look at where you're getting. I will be trading breakouts. It's vega. Breakout in area breaking. Sometimes breakouts or kuberanga very reasonable. They can work out because if you had taken this breakout here, it worked out. If you had taken this breakout, it had worked out. And the breakout, a retest for a continuation, just know when to stop and where to enter. The structure is key. Structure breakouts is manual liquidity, the additions. So when we are looking at Bitcoin, if we retest this, which is other coins zichaganyo okupushinga ziri lagging, Bitcoin ezisikanyo ate ezo ziganyo pushinga. Jukira tuinayo halving mwaka gumu gwokka gwegulayo just less than days mu 2024 waliyo Bitcoin halving, and it is one of 1 year, 1 year and a month, mwaka gumu n'emyezi n'omwezi gumu. Ebiseera ebisinga Bitcoin halving, it is a catalyst for a bull market. Before halving tubeerayo ne push, then ne to dropping. Ndoza I will do something about Bitcoin halving ne structure nga bweri about Bitcoin. Then after the halving ne tulyoka tupampinga, and ebiseera ebisinga before halving tutera okukola at least 50% of the Bitcoin move. Like literally nti high ya Bitcoin yali ludda wanti yali ku mitwalo almost 7 something, tusobola okugenda ku mitwalo ngena, then ne tuddamu ne tudroppinga mitwalo 2.3, then ne tulyoka after halving awo ennaku ezisooka ne tulyoka tupampinga olira structure bwekyo bwebadde ekikola, which I'm not going to go through right now. Even here, this was before halving. Bwava ku 13 ne tugenda kugumu kitundu, Bitcoin yali etuuse ku mitwalo 2, then after before halving ne tu droppinga. Nzijukira bulungi ndooza halving yaliwo mu 5 nga 3 waneno. So twa droppinga before halving waneno waliwo China dumps manya biki, then awata emyezi 2 ejaddako ne tukola new high. Ebodde mabega bwekityo bwe kyali. Abaddewo gundi badde kuddasemboyogera. No, obadde oyogera ku halving. Yeah. So generally that is what I'm expecting on Bitcoin, and then other coins oba onoonya bunoonya coin yo wawe kiki kyeri mukola, you look for a better coin eyinza okukukolera amagoba before Bitcoin. Ntera nnyo okustickinga ku kintu kimu, nze nagwa mu yagwa mu mukwano.
Okay, guys, leave a like, subscribe if you're new, join our free Telegram group. Waberayo, very many information. It is an open group, strictly restricted. You can ask anything. You can do anything as long as tovuma muntu to posting links from other groups. Tewerimba tolabanga Bashiri atekinze trade gwe noja noji kuba screenshot noji syndicate nogamba this is what I did today. Tebyetagise ebyo oba werimba gwe weka. The more you lie to yourself ogenda kubeera mu denial. Sometimes people lie to themselves ne batuuka ne bakkiriza n'ekirimbo. They lie ne batuuka ne bakkiriza ne bye balimba. Don't do that. Just note you're here to learn and feel free to take time to learn. If you see something ekikusanyisiza, use it. It's okay. Hopinga olabe how to learn from it. Chenyezo gamba, don't lie to yourself. Don't send links from other groups. Bobera ngoli mu group kunyumide bera yo. Eno tusharinga byaffe, we share original works. It is not for networking, it is not for marketing, it is not for your kufunirako platform unless you ngagwe you share what you do. That is networking. Chobora asora kubera politician sagara gukora mu government. Chobora njagara nyo ba businessmen. Chobora omusajja yekorera sente mu business ngabitature toshobora kumutunga ko mu mugamba. Sente zafe oni agakora dem sente zafe zo musoro twamuwakaruta ku bajambo naye nabuzo omusajja MP yali ayitako rumungo muna bakatebera ura bigade tachaga bajambo katene ne kuza ayino kumira constituency namba jambo. Ebintu bya networking oyino kulia ku sente zo muntu akubere mburago fe twatandikire mu networking waro no mukazi yangamba bwe nkoraba musajja gwe jukira sente zange namuwako sente zange n'ebintu byentari mune mugambo manyi fena twafira naye kwatayo bukatebiri nawe bukuberemu naye kata yangamba watu kare ogenda kumumpadi nenseka nengaba naye katonda yatonda abantu lwakuba naye yajja na sente nazimalayo nalya ne kumagoba nagalya kumpi yadabolinga nezi yateekamu naye namala nga go abinyingizaamu kati wangamba bintu mugambo wange yari akubanja yateeka mu yayingira naye sente ze yateeka najjanga anonanga nakola n'eddabo ze yateekamu naye neera yakomawo nangamba ssebo go abinteekamu ezakine wali abantu mu business ezo ze twali mu ngabambo oli afuna fraud n'akwata mukasiye nawe guys they lost money because they buy no Somali ali network mbibana. Let us meet inshallah. Mwebale kubeera